My fellow Kenyans, I have some exciting news. I've built a 1.2 billion shillings church at State House. Yes, a church right here at State House. And don't worry, it's all paid for by your taxes, your hard-earned money. Because who needs schools or hospitals when you can have a cathedral costing 1.2 billion? Mheshimiwa William Ruto amesema anataka kujenga kanisa. Midi inasema ni ya 1.2 billion pale State House. Na nimeona watu wengi sana wanamkashifu. Watu wanasema hafai kujenga, watu wanasema, wengine wanasema, lakini mimi ningetaka kusupport wale watu ambao wanasema Rais William Ruto hafai kujenga kanisa State House. When leaders start building churches instead of building industries to create jobs, they are doing so to hide their incompetency. They are doing so to brainwash Kenyans so that Kenyans will not ask them for employment, for jobs they promised. Kenyans must ask tough questions regarding the church that is being built at State House. There is no way President William Ruto wakes up and claims that he is constructing, or the church is being constructed or being funded from his own pockets. 1.2 billion Kenyan shillings. Why is he prioritizing the construction of a church at State House when we have nearby learning institutions? State House Primary School, State House Girls Primary Schools, State House Girls Secondary School. Welcome to Kenya Alpha Media, your #1 trending news channel, entertainment, gossips, rumors. Kindly subscribe before we progress. Wadau na wadakuzi, baada ya kusemekana kwamba rais wa Kenya Ruto anajenga kanisa pale State House, imeweza kulete hali ya mixed reactions among Kenyans na among the opposition leaders kama Rigathi Gachagua na Martha Karua, ambao wameenda mbele na kuweza kumkosoa rais. Na hii ni baada ya kuwa na speculations nyingi ambazo zilienea kabla rais aweze kuconfirm kwamba eti alikuwa akijenga kanisa pale. Alipoulizwa kana kwamba anajenga kanisa pale State House, alienda mbele kusema kwamba he has no apologies to anybody, kwa sababu alipata kanisa pale State House limejengwa na kanisa pale ni kanisa la mabati, kwa hivyo akaamua kujenga kanisa pale ambalo litaweza kuaccommodate 8,000 people na liko worth 1.2 billion Kenyan shillings. Na akasema kwamba pesa ambazo anazitumia pale kujenga hili kanisa ni pesa za kwake, anazitoa kwenye mfuko wa kwake, kwa hivyo si pesa za Wakenya. Hata baada ya kusema hivyo, Wakenya wameenda mbele na kuweza kusema kwamba it's like ameshindwa kufanya kazi, kwa hivyo anataka kujenga kanisa, kwa sababu when African leaders fail to lead and kufanya development, they end up building a church kuweza kubrainwash watu wa Afrika pale, ndiposa waweza kukua katika mamlakani pale. Na kuna wengine wakasema kwamba it's a scam, kwa sababu hizi pesa anasema anazitoa mfukoni mwake. Hata ukiangalia mshahara wake wa 5 years huwezi kufikisha that 1.2 billion. So wakasema kwamba maybe inaweza kuwa kind of a scam pale. Na kuna wale ambao wanasema kwamba kama anataka kujenga kanisa angeanza kujenga kanisa pale Sugoi, na wengine wakasuggest kama Martha Karua na Rigathi Gachagua akasema kwamba kwanza aende kajenge pale Kiambaa Church, ambapo watoto na wamama waliweza kuchomewa pale, hilo kanisa waweza kulisimamisha pale. Na kuna wengine ambao wanasema kwamba si vyema kabisa Ruto kuamua kujenga kanisa, kwa sababu kujenga kanisa linamaanisha kwamba Kenya is a Christian state, na ili hali constitution ina allow na ku acknowledge different religions, ambapo kuna Hinduism, kuna Islam na nyinginezo. Tafadhali tuweze kusikiza jinsi ambavyo Wakenya waliweza kureact pale. Mheshimiwa William Ruto amesema anataka kujenga kanisa. Midi inasema ni ya 1.2 billion
pale State House. Na nimeona watu wengi sana wanamkashifu. Watu wanasema hafai kujenga, watu wanasema, wengine wanasema, lakini mimi ningetaka kusupport wale watu ambao wanasema Rais William Ruto hafai kujenga kanisa State House. Kwa sababu gani? Leo hii Mheshimiwa William Ruto ametuambia ni pesa yake anatumia kujenga kanisa pale State House. Na akasema shetani ashindwe. Na sisi tumesema ni sawa. Lakini tunataka kuuliza Mheshimiwa William Ruto, ukienda pale Meru unanunua ploti ama shamba unajenga hoteli. Ukienda pale Lang'ata unanunua shamba unajenga Western Hotel. Ukienda Kilifi unanunua shamba unajenga hoteli. Ukienda Narok unanunua shamba unajenga nyumba ya kifahari. Ukienda Washinigisho uko na nyumba na shamba ya kifahari. Ukienda Karen uko na nyumba ya kifahari. Lakini State House unajenga kanisa. Kwa nini Mheshimiwa William Ruto asichukue ile shamba yake iko pale Meru ama iko hapa Narok ajenge kanisa ambapo hata akiritaya anaweza kuwa anaenda pale na anatupatia advice na tunamsikiliza kama former president? Kwa nini iwe anataka kujenga kanisa katika State House? Marais 4 waliopita wakiongozwa na Mheshimiwa Jomo Kenyatta Senior, Moi, Kibaki, Uhuru Kenyatta, hakuna moja aliamua kujenga kanisa pale. Kwa sababu wanajua wakijenga kanisa hii nchi siku moja itakuja kuongozwa na Muislamu. 2032 Joho anataka kuwa rais. Akiingia pale si atakuja bomoa ile kanisa pia yeye aweke mosque ama ajenge mosque pia na kanisa ikue pale. Sasa Hindu akikuja ingie 2037 si pia yeye atakuja abomoe. Sasa sisi tungetaka kuuliza Mheshimiwa William Ruto, hii pesa 1.2 unataka kujenga kanisa State House ni pesa ambayo inaweza jenga affordable housing. Na pia hata usijenge affordable housing, tengenezea polisi pale State House decent houses. Wakitoka kwa maandamano tuache kuona wakipanda matatu wakielekea Kawangware. Waache kupanda matatu wakielekea Mkuru na kule kwingine. Tunataka maafisa wetu pia wakae State House. Tukiona afisa anafungua pia anafunguliwa gate akienda job kama traffic police ama wale maafisa wanalinda parliament, wale maafisa wanalinda Harambe Annex na hizo maafisa za serikali wakuwa na retreat pale State House. 1.2 billion iko na over 1000 housing unit ambao maofisa wetu ambao wanafanya kazi pale Nairobi wanaweza kuwa wana save hizo pesa zao kidogo, wana retreat State House. Hata wale maofisa wanakulinda na wale wengine wakuwa wana retreat pale State House. So sisi tunataka kuambia Mheshimiwa William Ruto, badala ya kujenga kanisa pale State House, jenga affordable housing ama unit za mapolisi wakuwe wanakaa pale. Na hizo shamba zako ambazo unainvest na mahoteli, ambazo unainvest na manyumba za kifahari, toa a portion of it ujenge kanisa na pesa yako kwa shamba yako. Just that. So hiyo shamba ambayo iko pale State House ya umma, wacha ijengewe maafisa wa serikali wakuwe wanakaa State House kama wale watu wengine. And that will be, a very noble thing to do in this country. Rather than kujenga kanisa na hata ukiomba Mungu, hata tukiomba kwa hema, Mungu tu anatusikia. Hakuna haja ya kuwaste hiyo pesa yote na kwa sababu tu ya kuomba. Mungu atasikia maombi hata tukiwa kwa nyumba zetu. So Mheshimiwa William Ruto, jengea State House mapolisi, tafuta shamba yako moja, ujenge nyumba kanisa kwa shamba yako. When leaders start building churches instead of building industries to create jobs, they are doing so to hide their incompetency. They are doing so to brainwash Kenyans so that Kenyans will not ask them for employment, for jobs they promised. When you see any leader resulting in building churches instead of building industry to create employment for Kenyans, it is as a result of their incompetency. They are trying to hide their incompetency. They are trying to hide their failures through building churches. They are now trying to use emotions. They know that when they build churches, they will start using it against Kenyans. They'll tell them that, you see, I've built a church and these people do not want me to build a church.
They want now to draw God in their incompetency. They want to bring God in their incompetency and their failures. You see, even colonizers used the Bible to colonize Africa. Our leaders have mastered the use of the Bible and building churches instead of building industries. Instead of building industries, they are using more than 1.2 billion to build a church. And then start using that to start telling Kenyans that Kenyans are demons. Whoever is going to question him are demon. It's a demon. If you question William Ruto, why did you use 1.2 billion to build a church when there is no a single industry you have created since you came to power? He's going to start telling you that you are a demon. Wewe ni shetani. No, ndio maana unamuuliza kwa nini amejenga kanisa. They have mastered the use of God, the name of God, in their trickery, so that we will not ask them. Whenever you see a leader resulting in building a church instead of building industries for its citizens to get employment, it is as a result of their incompetency. They are trying to hide their incompetency and their failures. My fellow Kenyans, don't buy this. How can a man claim that he loves God, that he is building for him a house, God he has never seen, but hate Kenyans who are demanding for justice for people who are killed by police, people who are abducted by police? How can you claim you love God whom you have never seen when mothers are crying here for their children who are slaughtered, who are shot by police, and they are here suffering? You cannot listen to them. But on the other hand, you are telling Kenyans that you love God more than them. And you are building a church worth 1.2 billion in a state house. My fellow Kenyans, do not let anybody play with your emotions. That the moment they have failed, now they are building for you a church. A church that you might even never attend. When they fail, they start using emotions, people's emotions. They are now drawing God in their failures. God is not a failure, and God has never failed. Stop using the name of God for your advantage. Stop using the name of God and using church as a tool of campaign. You might regret it sooner than later. Kenyans must ask tough questions regarding the church that is being built at State House. There is no way President William Ruto wakes up and claims that he is constructing, or the church is being constructed or being funded from his own pockets. 1.2 billion Kenyan shillings. Why is he prioritizing the construction of a church at State House when we have nearby learning institutions? State House Primary School, State House Girls Primary Schools, State House Girls Secondary School. Why all these kind of shenanigans are going on in this country? We have sunk really low. And then one of his economic advisors, one of the most probably intellectually deranged men or creatures in this country, in the name of David D, goes ahead and says, oh, that church is for staff. Come on. Why are we wasting huge amounts of money constructing a church while we have other pressing needs as a country? All right, if William Ruto has gone ahead to construct a church at State House, that only means that maybe he's nursing the hallucinations of maybe trying to create a theocratic state, a state defined by religion. Our constitution clearly speaks of a secular country. A secular country. That means we are not defined. The formation of governance institutions is not defined along religious lines. Time really needs to move so fast so that we vote out these guys. You cannot convince me that we are wasting money
even if he claims that he's spending or it is direct from his pocket. We know we are not fools. Listen, all these endless constructions which have been going on at State House and across other state lodges across the country, you want to tell me that money is from William Ruto's pocket? And we know the man lies. So he is lying.